Mind of Edith Finch. Собственно, вот название. Почему именно в эту игру? Учитывая то, что она уже не нова. Потому что она мне досталась в магазине Epic Game бесплатно, и я решил, почему бы и нет. Собственно, вот игра началась. Про эту игру я особо ничего не знаю и не играл, и сам себе не спойлерил даже. Не смотрел никакие ролики. Я уверен, что кто-то наверняка еще не играл в эту игру, и поэтому давайте поиграем в нее вместе. Так, иконка книжки. Надо с ней что-то сделать. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Так, походу речь пойдет о доме. Вероятно. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Понятно. Значит, мы перелезли через ограду. Судя по всему. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Однако, неплохое такое начало. Пропавший брат, заброшенный замок, я так понимаю, I это... lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Я так понимаю, это вот то чудо, которое виднеется на горизонте. Ну что ж. Так, прыгать мы не можем, но все-таки это не экшен. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Так, можно приблизить. И, собственно, все. Приблизить. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Интересно, а можно упасть с моста? А, нет, нельзя. Жаль. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Так, я вижу перед нами развилочка. Финчес. Вероятно, это фамилия. Ну что, направо или налево? Ну мы же нормальные герои. Пойдем налево. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. Похоже, мы выбрали правильный путь. Эта дорога ведет именно к дому. The house was exactly like I remembered it.
the way I'd been dreaming Не about маленький it. такой домик, скажу я. Пойдемте зайдем со стороны гаража. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Страшный дом. Это всегда интересно. Попробовать заглянуть за. Ага, я нашел дверь. Колокольчики. Порыться в мусорных бачках. Мало ли, если это квест, то тут можно найти все что угодно. А вот так вот. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. А так проникают в дом. Ну и кому нужны двери, спрашивается. Так, на полках всякая химоза, ничего интересного. В руки мы ничего пока так еще и не взяли. Верстак. На верстаке у нас... Ну, что-то лежит. Велосипеды. И клевая тачка. The power had been turned off the night we left. Занятно. For the first time in years, I felt like I was home. Ну и бардак же здесь у тебя, чувствует на себя как дома. But instead of a family, there were just memories of one. Надо обязательно заглянуть в холодильник. Но если было бы можно, конечно. Мусор, мусор, мусор. Так, что Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Да, судя по количеству консерв, тут кто-то к войне готовился. Ну, либо к зомби-апокалипсису. Так, тут мы больше вроде как ничего не можем сделать, поэтому пойдемте смотреть дальше. Что The table was still a wreck from the night we left. здесь? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Да, верно подмечено. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Я вот тут думаю, что Nothing in the house looked рано или abnormal. поздно There was just too much of it, like a smile with too many teeth. наступит ночь. И учитывая, что электричества в этом доме нет, будет интересно в потемках-то тут бродить. Судя по тому, какой тут бардак, я думаю, тут будет можно убиться. А что, классный столик в виде дерева. Срезать дерево. Так, ну что, давайте пройдем, посмотрим, что здесь. Ничего. Абсолютно ничего интересного. Ключ.
тот самый ключ? Или я бы какой? Mom да, always told me to посмотрим. stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. В принципе, это было неудивительно. Я бы очень удивился, если бы прям сразу в самом начале игры ключ взял бы и подошел. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ну ладно, шкатулка и шкатулка. Что еще? Так, теперь мы знаем, что есть дверь в подвал, от которой у нас нет ключа. Теперь нам нужен ключ от двери в подвал. Да, как-то спешно, судя по всему, уезжали. Все прям... My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. А еще, судя по всему, придется найти брата, наверное, не получится. Там время много прошло. Но, по крайней мере, узнать, где он находится. А, это интересно. У нас есть дверь. Дверь, которая... Блин, так хочется подойти. Ладно, давайте посмотрим сначала, что в коробке. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Любопытно, что же произошло тут в последний день. Не менее любопытно, зачем стоило запенивать дверь и делать на нее подобного рода замок. Не замок, что это? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ай-яй-яй, нет, давайте вернемся. Это библиотека. И почему она у нас закрыта и запенена? Возникает вопрос. Ну ладно. Странно. Это странно. Так. Ну что, двинемся наверх. Как понимаю, на кресле не получится, поэтому пойдем пешком. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ну, в общем-то, вот, пожалуйста, и объяснение. Так, почему я не иду? Ага. Вероятно, кто-то малость тронулся умом на фоне случившегося. Комната Грегори. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Но я так понимаю, что в эти комнаты мы не войдем. Мы можем только посмотреть на них через глазочки. Так. Вот такая интересная дверь у нас тут. Разноцветная. Написано Келвин. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Прикольно. И комната, как дверь, тоже разделена пополам. Одна половина синяя, другая у нас оранжевая. Жалко, что нельзя зайти. Ну, стало быть, в этом углу нам делать тоже нечего. Таким макаром у нас скоро дом закончится, если тут все закрыто. А я вижу, что тут, в принципе, все закрыто, наверное. Так. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. А еще я вижу провод, который куда-то тянется. Куда-то и откуда-то. Провод подключен здесь в розетку. Давайте заглянем в комнату, раз уж мы тут. Комната Барбары. Я так понимаю. Ага, вот еще Edie's father фотографию Odin глянем. built the original house. Самый первый дом. Вероятно, на этом месте было несколько домов, и они постоянно надстраивались. Или что-то Barbara типа was a того. child star for 2 years, until America grew out of it.
есть провод, который куда-то тянется, как я уже говорил. И мне любопытно. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ну здорово. Так, и у нас чердак закрыт, подвал закрыт. Ключ в кармане. От чего он? Я пока не знаю. Здесь нам делать нечего. Тут, ну, посмотреть сверху. Вот это пила. Это пила так пила. Вау, у нас есть открытая комната. Давайте в нее заглянем. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Так, ключик я уже применил. Стало быть, Turns out, остались my мы mom was без really good at keeping ключика. secrets. Ну, давайте почитаем маленько. А вот террас. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Так, From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. это потайная комната. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Так, мы попали в чью-то комнату. В шкаф. В шкаф чьей-то I grew up комнаты. looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Это комната Молли. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Но очень странно, что нашей героине никуда не разрешалось ходить. Вообще, было ли то место, куда можно было пойти? Вид из окна. Вид из окна на воду. Что тут у нас есть? Книжечка. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Так, а вот сейчас мы играем за Молли, похоже, и воспоминания Молли. My Halloween candy was all gone. И нам надо что-нибудь поесть. Ну, в принципе, достаточно такое интересное повествование. Рыбка. Нет, рыбку мы есть не будем. Все-таки негоже маленьким девочкам есть рыбку. Да, у нас еще хомячок есть. Может быть, мы хомячка схомячим. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. О, мерзость. Мы съели корм для хомячка. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Круто. Так, что-то было еще здесь. Туалет.
Ну и что у нас снова есть в туалете? I Зубная kept паста. eating and eating. Ну, паста пасте рознь. Всякие пасты бывают. Ух ты. I ate a lot of things that night. И откуда непонятные ягоды в детской спальне. Ну, раз они тут есть, почему бы их не съесть? Я надеюсь, оттуда пить не будем. Оказывается, не будем. Так, и что? И что? Then I heard chirping outside my window. Ага, вот откуда это It чириканье was a barn доносится. swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Интересный поворот событий. I tried to be quiet, but the bird was really scared. И теперь мы играем за кошку и гоняемся за ласточкой. Mom and Dad didn't even look at me. Да что ж такое, я тебя все равно поймаю. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Поймал. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Так, теперь надо за собой кого-то поймать. Кого мы будем ловить? Rabbits. Кроликов. Только одно но, я никого не вижу. Вот они. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Называется, когда зверский аппетит. A mama rabbit.
almost too big to carry. I started choking, but I Да когда ж couldn't ты stop наешься-то уже, eating. маленькая девочка? And suddenly, I was a shark. Неожиданный поворот, правда? Ну просто трэш. Вероятно, надо таким макаром спуститься к воде, в воду. Я же видел воду из окна. Ну точно. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Неудобное управление. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Теперь мы, вероятно, змея. Очень такие. Нет, не понятно. Кто? Осьминог, что ли? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Милая семейка, что еще можно сказать? Вторая попытка получилась. I wanted to stop it, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Я знаю, где я очутился. Я очутился в доме. I got closer and closer. Именно в детской комнате.
all of my stomach started growling. And suddenly, that was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Вау. Ну вот, собственно, вероятно, одну историю мы уже посмотрели. Сделаем какие-то пометки. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ага. Ладно. Двигаем дальше. Так, ну я-то не кошка, я не смогу по деревьям. Ладно, туда пойдем по карнизам. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the Так, это у past. нас гостиная, вероятно. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Так вот. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Комната про бабушки. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. Так, эта книжка, вероятно, это будет повествование от лица. Да, ну думаю так, поэтому давайте пока еще маленько побродим. Посмотрим, что еще есть в этой, на мой взгляд, небольшой комнате. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Да. Розовые тона. Тут у нас нет The only ничего trace Grandpa Sam's first wife интересного. Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ага, ключ. Вот, ключ-то у нас, похоже, многоразовый. И открывает он секреты комнат, я так понимаю. Ну, давайте посмотрим, какой у нас секрет здесь. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Обалдеть. Тут у нас, судя по всему, Sven по gave Sam an old оборудованию camera he'd refurbished. He never фотолаборатория. put it down. Мгм. И что же интересного у нас тут?
Ну, кроме разных фотографий. Так. Ага, вот она та самая комната, в которую мы заглядывали. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. И тут тоже есть подключенный провод, но я думаю он... А нет, смотрите, он идет не наверх, а вот в импровизированный домик. Сейчас мы до туда тоже дойдем. А тут такого нет, да? Сейчас мы только посмотрим все, что тут есть. У нас есть детский форт из кровати. Так, отсюда я пришел. Нет, 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 нет. Рановато уходить. Так. Ага, вот что-то у нас есть здесь. Слышали, да? И что это? Ладно, давайте пойдем сюда, посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, понятно. Действительно, детский форт. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Настолько Calvin красиво и хорошо always сделано, что wanted to такое чувство, fly. я прям сам сейчас качаюсь. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Я знаю, что сейчас произойдет. Сейчас ветка отломится, и он улетит в обрыв. The day he made up his mind to fly. And he did it. Calvin's story felt сильная strangely история. familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room.
Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ну вот теперь давайте подойдем вот сюда. Что это такое? Тайничок. Так, мы не посмотрели в соседней комнате. Надо вернуться. Это большая ошибка была. Я теперь понимаю, что надо смотреть сразу все то, что попадается, чтобы потом не возвращаться. Ну вот давайте сейчас вернемся и в следующий раз будем... Поднимайся. В следующий раз будем смотреть все сразу, чтобы не приходилось ходить вокруг. Хотя, я думаю, все равно придется ходить. Так, дверь запененная. Тут я видел, точно видел. Это было у нас на столе вот здесь, да. История. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Так, да, мы посмотрели слайды. И делаем очередную Whatever's wrong with this зарисовочку. family, it goes back a long ways. DVD-шник. Ой, DVD-шник. Проигрыватель кассет. У меня тоже когда-то давным-давно стоял такой дома. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Так, в окошко мы залезли. Можно теперь перейти спокойно в следующую, скажем так, локацию. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. А, у нас два выхода, лево-право. Куда пойдем? Я так понимаю, это какой-то шкаф, наверное. Ну, давайте вылезем здесь, посмотрим, где мы оказались. А я знаю, где мы оказались. Мы оказались в коридоре на втором этаже. И вот там у нас лестница, которая ведет на чердак. Чердак закрыт, я это прекрасно помню, поэтому давайте продолжим наш путь. Ух. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Комната Барбары. Ладно, давайте посмотрим.
Что у нас имеется в комнате Барбары? Платья, календари, или что это такое, наклеено на стену, записки, пометки, проигрыватель дисков, печатная машинка, пицца. Ну, чтобы это не было, она уже испортилась. По-любому. Так, книги, 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 много книг. Таблички, и вот у нас журнальчик, комиксы. Да, Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Я так понимаю, что все родственники-то уже давным-давно умерли при странных обстоятельствах. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Зато я теперь знаю, как попадем в подвал. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ну, фонарик надо было взять. Ну, хотя, в принципе, мы же нормальные американцы. Значит, это абсолютно нормально, что мы идем в темный подвал. А это всего лишь кетчуп. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Так, циркулярка. О ней мы уже сегодня слышали. Так, куда еще можно пойти? Пойдемте туда. Душа. Давайте фигачить будем палкой. Все. Ага, вот. Oh dear! Oh! Rick?
Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Так, нам наверх, наверх, наверх. Лестница у нас там. Что, не эта дверь, что ли? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Но мы прыгать не будем, мы спустимся по лестнице и, как полагается, доведем дело до конца, дольем. Ну иди быстрее. Я уверен, что сейчас никого не будет. Это было ожидаемо. Vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I А я думаю, это милый розыгрыш, а оказалось нет. Barbara was magnificent. Poor girl.
she had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ухохочешься. Хороший комикс. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending.